Hi friends, welcome to another episode of Fun Time Learning. This is part 2 of Unit 3, Glimpses of Nature. So let us begin with what we were doing in the last class. So here we were to write the summary of the poem by choosing relevant sentences from the story from those given below. Here what you need to pay attention is that there are some sentences which are not relevant. Let's take the example of this one. The squirrel says the mountain is wise. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കഥയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ക്യൂറൽ പറയുന്നുണ്ട് മൗണ്ടൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. So let us find out in which order we have to arrange. Here's the first one. The mountain and the squirrel begin a quarrel with each other. They quarrel because the mountain feels that it is more important. The squirrel says that he is quicker than the mountain. The mountain has got many trees on it. The squirrel is grateful to the mountain for giving him a path to move along. Finally, the poem tells us that everyone has his or her own talent and hence everyone has a contribution to make. ഈ കവിത പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടേതായിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റ് കഴിവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംഭാവന ലോകത്തിന് നൽകാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. So here are the two sentences which I have grayed out, which means അതിൻ്റെ നിറം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ആ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. Let's continue writing alliteration worksheet. This was about alliteration. Alliteration is we sometimes in poems and prose, repetition of sounds, consonant sounds occurring at the beginning of words. So here is an example. Peter picked a peck of pickled peppers. And these were the homeworks given to you. Freddy had dash fun with his family. It's friendly fun. And Sita slept silently. Manu's microphone. Amina's aunt ate the apple. The nation's dog dug a ditch. Here ditch means kuri. Freddy's friends dashed the ferret. Fed the ferret. Here ferret എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീർനായ പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ്. Sanai had 6 straws. Straw, കുഴലുകൾ. And let's begin the next part of our class with a picture, a painting. And let's begin with this question. What do you see in this picture? Just pause the video here and tell yourself loudly what all things do you see here. Let's begin with the tree and different kinds of birds are there. Can you identify the names of those birds? What about this one? The one who is pecking on the wood. Its name is somewhat similar to what I have said now. So find out the names of these animals here. Pause the video. Do you know this person? Who is this person who is wearing a pair of glasses and sitting in his armchair? And what about this person? Can only humans be seen here? Are there any other creatures? It's very obvious, it's very clear. സംശയമില്ല, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ളത്, മറ്റു ചില ജീവികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. So this story is going to be about not only about human beings but also about these creatures, different kinds of creatures who we share our earth with. Everyone is talented and has something to contribute to the society. Man is always in the company of animals, birds, insects, and often shares his thoughts, concerns, doubts, and frustrations with them. Let's read and enjoy a short story by Vaikam Muhammad Bashir. The painting that we saw earlier was Vaikam Muhammad Bashir and his wife. They were sitting in their homestead. Here begins the story. This is a story said in first person, which means it is Vaikam Muhammad Bashir who is narrating which is going on here. Vaikam Muhammad Bashir പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Let's begin.
When I became the owner of a tiny little piece of this wide earth, I felt very happy. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconuts was going up, and I was in high spirits at the thought of the palms laden with coconuts. ഇവിടെ കോക്കനട്ട് പാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോക്കനട്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് വില കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ബഷീറിന് സന്തോഷമായി. ബട്ട് ദെൻ കെയിം ദ ട്രെസ്പാസേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. They did not care about the fence we had put up and the boundary. ഫെൻസിനെയും വേലിയെയും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ബൗണ്ടറിയെയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Moreover, they did not seem to be at all afraid of my watchdog, ഷാനിനെയും പേടിയില്ല, വാച്ച്ഡോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷാനിനെയും പേടിയില്ല. They did not seem to care for anyone in the world, not even the government. ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലും ആ ട്രെസ്പാസേഴ്സിന് പേടിയില്ല. ട്രെസ്പാസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Before that, we should try to answer this question. You should copy this question to your notebook. Copy ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുകയും വേണം. So what is this question? Why did the author feel happy? What is the answer of this question? You will find the answer from here. This is not the complete answer. It's only a part. It's only a hint for finding the answer. I hope you can find the answer and write it in your notebook. We will write the correct answer. I will provide you with the correct answer in the next class. The first arrivals were the birds and butterflies. These are the trespassers. ഇവരാണ് trespassers. Birds and the butterflies. A wide variety of birds and so many butterflies. Perched on the boughs, the birds chirped on and on. The butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight. Then came the crows. Their raucous cawing was unbearable than the racket of other birds. But the worst was that they missed no chance to swoop down on our hens and chicks. ഇവിടെ കാക്കകൾ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ബേർഡ്സ്, ഇതൊക്കെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ കാക്കകൾ കുഴപ്പക്കാരാണ്. അവർ അവിടുത്തെ ചിക്കൻ അതിനെ താഴേക്ക് പറന്നു വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു, കോഴിക്കുട്ടികളെ. Next to arrive were the hawks birds that perched on our coconut palms. However, while they sat in higher planes, their aims were just as low down in the dust. The hawks and the crows had the same agenda while they watched and waited. ഈ ഹോക്സ്, പ്രാപ്പിഡിയൻ, ഈ കോഴിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുതരം പക്ഷി, അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ അജണ്ടയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാക്കകൾക്കും ഈ കോഴിയെ പിടിക്കുന്ന ഈ പ്രാപ്പിഡിയനും ഒരേ അജണ്ടയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Let's see a question here. But then came the trespassers. Who were the trespassers? ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ trespassers ആയിട്ടുള്ളത്? And third question, why did the author call the birds and butterflies trespassers? Let's begin with second question. So I have highlighted a phrase here, birds and butterflies. Our trespassers ആണ്. Crows trespassers ആണ്. Hens, are hens trespassers? You find it out. ഹെൻസ് ട്രെസ്പാസസ് ആണോ, ഹെൻസ് ആൻഡ് ചിക്കൻസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വൈ ഡിഡ് ദി ഓഥർ കോൾ ദി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ട്രെസ്പാസേഴ്സ്? ട്രെസ്പാസേഴ്സ് എന്ന ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്, അനുവാദമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്. സോ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഓഫ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ക്ലൂ. Nor were they alone. There were mongooses in the bamboo thicket, and there were foxes in the shrubs close by, ready to pounce on the hens. ഹെന്നിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? കീരികളുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then there were rats. Rats, of course, were found everywhere. Even as I wondered what right all these creatures had to be on my land, there arrived a fierce creature without paws or wings. പോയുമില്ല, വിങ്ങുമില്ല. വിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിറക്, പോ എന്ന് വെച്ചാൽ പാദങ്ങൾ, കൈകാലുകളും ചിറകുമില്ലാത്ത ഒരാൾ. എ കോബ്ര. It stood before me, dignified, majestic, its hood spread out. It hissed as if asking me what business I had on this land. Didn't it know that I was the new owner?
You had better leave my 2-acre land at once, I said. But then, where could it go? Hadn't the whole earth been taken over by man bit by bit? Yes, 2 questions. Which words are used by the author to describe the cobra? Here, 2 words are there. Dignified and majestic are the words. But it is your duty, your task to write it as a complete answer. And finally, the 5th question. Why didn't the cobra go to some other place? You know that Bashir is trying to scare the cobra away. ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? The whole earth had been taken over by man bit by bit. So here you have a worksheet for the next class. This is to make a silly animal tale. ഒരു നിസ്സാര മൃഗ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തമാശ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ഡാഷിനടിയിലും ബ്ലാങ്കിനടിയിലും ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് there once was a dash and you have to write a describing word there. വിവരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്. ഉദാഹരണത്തിന് a poor cat, a shy cat, a beautiful cat, cute, or any other words like that. So I have written the word small here. There once was a small mouse. There once was a small mouse. Here you have to write the name of an animal. And what about the other one? The name of a country. Or countries' names. Let's write India here, or you can prefer writing the name of any other country, like America. You can write, nothing wrong with it. Here, India. Nobody knew he was a. You have to write the name of the same animal here, mouse. Nobody knew he was a mouse because he had color. You can write the name of a color here, violet or any other color that you like. And once you write these words completely, you will end up with a funny story. And I want you to write the story, complete the story with all these words, and send your story to me once you have completed it, and try to make it really funny. And that is all for today's class. So thank you very much for watching.